Welcome to Jurassic Park. நிறுத்துங்க. இது கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டருங்க, ஜுராசிக் பார்க் இல்லை. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற டிரைவ் வந்து ஆன் த வே டு கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர். இன்றைக்கி மார்னிங் நாங்கள் கடன்னு ரெடி ஆகிட்டு காரில் வந்து ஏறிட்டோம். நாங்கள் வந்தோடனே முதல்ல பார்த்த இடம் இந்த அட்ராக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் தாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு அட்ராக்ஷனுக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு கரெக்டாக போட்டிருந்தது. ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை பிளான் பண்ண வசதியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க, எங்கெல்லாம் அந்த அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்கோம். அதில் கொஞ்சம் பார்த்து ரீசர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த மேப்பை நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து எடுக்க முடிஞ்சால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க முடியலன்னா இங்கே வந்து இம்ப்ராம்ப்டுவாக அதை பார்த்து கூட நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு ப்ரோஷர் மாதிரி வாங்க பார்ப்போம். அது வந்து வச்சுட்டே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போவோம். இல்லைனா இந்த மாதிரி மேப்பை பார்த்துட்டு கூட ஓரளவுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்போம். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சோறு ரொம்ப முக்கியங்க. அதனால் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பே ஸ்டார்பக்ஸ் தான். அதில் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஐட்டம் வந்து ஒன்று வந்து இம்பாசிபிள் பர்கருங்க. மிஸ்டர் இம்பாசிபிள் மாதிரி நேம் இம்பாசிபிள் பர்கர். ஆனால் அது என்னென்னா இமிட்டேஷன் மீட் மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதை வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் எக் அண்ட் ஃபோகாஷா ப்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐட்டமும் வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 2 ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிக்கிட்டோங்க. வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுதாங்க அந்த இம்பாசிபிள் பர்கர். உள்ளே வந்து பேடி வச்சுருந்தாங்க, அதை சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக் அண்ட் ஃபோகாஷா ப்ரெட்டுன்ற மாதிரி ஒரு ஐட்டம்ங்க. அதுவும் சாண்ட்விச் பேட்டர்ன் தான். ஆனால் அது எக்கை மெயினாக வச்சு ஃபோகாஷா ப்ரெட்டில் வச்சு கொடுத்தது. அதுவும் நல்லா இருந்தது. சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். முதல்ல நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்ச இடம் வந்து பஸ் டூரு தாங்க. அது வந்து 2 hours அட்ராக்ஷன் போட்டிருந்தது. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நாங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பஸ் டூர்னு இப்போ போட்டிருக்க இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே பஸ்ஸுக்காக கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம். பஸ்ஸு வந்து இமீடியட்டாகவே வந்துருச்சு. ரொம்ப டைமெல்லாம் எடுக்கலை. கண்டினியூஸாக அவங்க பஸ் விட்டுகிட்டே தான் இருந்தாங்க. அதனால் மேபி ஒரு 10 minutes வெயிட் பண்ணியிருந்திருப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது தான் அந்த பஸ்ஸுங்க. இது வந்து மார்ஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் போட்டிருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இப்படியே எல்லாருமே ஏறிட்டு உட்காந்தாச்சு. உட்காந்ததுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு டிவியில் வந்து அந்த நாசாவை பற்றி சொல்லிகிட்டே தான் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. அதையும் லிசன் பண்ணிகிட்டே அப்படியே சைடில் பார்த்துட்டே வந்தோம். அந்த பஸ்ஸில் மேபி ஒரு ஹார்ட்லி 10-15 minutes இருந்திருப்போங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஆர்டமிஸ்னு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சின்ன குறும்படம். இது என்னென்னா, இப்போ நம்ம மூனில் ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் ஆனோம் இல்லையா, அப்போ லாஸ் ஆஃப் சிக்னல் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்தது போல். அந்த இஷ்யூ வந்தது. அதுக்கப்புறம் எப்படி லேண்ட் ஆனாங்க மூனில், நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், அதெல்லாம் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் லாஸ்ட்டு அந்த ஸ்பிரிட் வந்துச்சுங்க. கூஸ் பம்ப்ஸே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த வீடியோவை இப்போ உங்களுக்கு நான் என்டையராகவே அன்கட் பண்ணாமல் அப்படியே போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா பாருங்கள், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணாலும் பண்ணுங்கள். Radio communications break down. Messages to Eagle must be relayed through Mike Collins aboard the command module Columbia. Throughout the crucial final checks, contact with the Eagle keeps dropping out. And Flight Director Gene Kranz inches closer to aborting the mission. With the vital computer links temporarily holding, the moment of decision is now. Hurtling toward the moon at 3,800 miles per hour, Neil Armstrong notices his checkpoints are all appearing too soon. This means a serious navigation error. At these speeds, 3 seconds long means missing the safe landing zone by 3 miles. Suddenly, the computer starts firing the maneuvering thrusters, jolting the ship back and forth.
This has happened in simulations, but never this much, never this violent. The smooth descent is becoming a bumpy ride. Before that is fixed, a problem with the onboard computer. The astronauts have rehearsed for thousands of possible malfunctions, but not this one. It had been considered too unlikely. Seconds seem like hours as everyone struggles to remember the meaning of a 1202 program alarm. The deadline to safely aboard is vanishing fast. 1202 means the Eagle's onboard computer is overloading. This means Houston is blind, unable to make navigation corrections or interpret the data coming from Eagle's computer. Armstrong and Aldrin are on their own. Mission Control decides they can go ahead if the data link doesn't fail again. 1,000 feet, and Neil Armstrong can see that the computer is proposing to put them down in a dangerous place. That landing site is full of boulders. If they land there, they will never take off again. At 350 feet, Armstrong ignores his computer navigation and veers away from the rocky landing site with no time to explain to Mission Control. Okay, I'll flight controller. In Mission Control, everybody is stunned. At 300 feet, the Eagle has left its flight plan and taken off at full speed across the face of the moon. Eagle Houston is D10 fuel. Monitor over. 90 seconds of fuel remaining. Now less than 200 feet, and the Eagle is too low to safely abort back into orbit. They call this part of the flight plan Dead Man's Curve. All that's left for Mission Control is to read off the fuel remaining in seconds. The entire moon landing has come down to 2 men and 1 minute. Forward. 20 feet down, 2.5. 30 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. 30 feet, 2.5 down. 30 down. More forward. To the right. Down 1/2. Contact right. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket Tranquility, we've got you on the ground. You got a bunch of gas about to turn blue. We're breaking again. Thanks a lot. A short time later, history is made again. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. That's one small step for man, one giant leap for mankind. It was a moment shared by an entire world. Here, man, from the planet Earth, first set foot upon the moon. It came indeed for all mankind. With these first steps, mankind stood on the highest ground, and we saw our planet as our home port in the endless ocean of space. There was something which was surprising to me. It occurred as I was standing on the surface. Just after we had landed, I'd gone down, standing on the surface and looking at planet Earth for the first time. Seeing the beauty, seeing the finiteness of it, the limits of it, and realizing what a shame it was that people were confronting each other on that planet without realizing what it was doing to the planet. It was a very emotional moment for me. I actually shed a couple of tears. Something totally unexpected for an engineer and fighter pilot to be crying quietly up there on the moon. Mankind had achieved a tenuous foothold in the heavens, and a new and exciting world lay waiting to be explored. The first mission had stayed for only 1 day, but over the next 3.5 years, 5 more Apollo missions visited the moon, and with each one, we stayed longer, roamed further, and discovered more.
I never thought when I was a kid building rockets, in high school, that we would go to the moon, before the end of the century. I mean, I thought that was something that was way in the future, fantasy. I was rolling on the moon one day. In a very hot December day. Look at the size of that rocket. That is the best example we got. Just don't stub your toe. We've got to understand that as people, we need to stretch. We need to reach beyond our grasp. We need to strive to do things that seem impossible because in the accomplishment of them, we move society forward. Boy, this is the beauty of this place. It's just absolutely incredible. One of the astronauts has said those hills that we climb give our children and grandchildren a different perspective, that they see the mountains that we couldn't see. And so what we consider impossible, they're dreaming about. 3, 2, 1. What a ride, what a ride. When I have a chance to talk to kids, the first thing I tell them is to take the word impossible out of their vocabulary. Go to their teacher tomorrow morning and scratch it out in the dictionary. The word doesn't exist. If I can stand here and tell you that I lived on the moon, that I called the moon my home for 3 days, you tell me what is impossible in this day and age, much less in a generation that follows, much less into the 21st century. Nothing is impossible. I like exploring things, inventing. I like to go up there, find out what's really. I would like to be an astronaut. I like to design rockets. Payload specialist. I'd be a ground controls. The thing that my mom can't understand is I'm terrified of heights, but I want to be an astronaut. There's so many things I'd love to do. I would explore, I'd look for everything. I would try to start a farm. Millions of other galaxies that you might be able to live in the unknown. Anything's You possible. may be able to cure certain diseases. Run around and dance on it. Play basketball, but it would still be short. Because then you could like fly up in the air. Baseball would be awesome. Kick the ball. You get a home run every time. There are a lot of things that can benefit mankind that because of science we simply cannot do on Earth. It's such a big universe, and it's kind of strange to think that just this one tiny planet has chosen to have life on I it. hear they're finding new planets or moons and find out more about how stars are working. And it makes me feel like it's trying to tell me something. What's it trying to tell you? That you belong up there with them. The Apollo program ended in December of 1972, but our journey into space is just beginning. I'm Neil Armstrong. The future of space travel is being written right now in the dreams and imaginations of a new generation. Perhaps that's the greatest legacy of Apollo. It shows our children and grandchildren the courage, imagination, will to explore